We are deeply impressed, such as electricity coverage for 28 million poor households, 5G connection, social security, and a dramatic increase in the people's living standard, and food security for all, including 800 million who benefit from free food. This is a result of a great effort from the Indian government and His Excellency Prime Minister personally. Rural areas have clean water coverage. The farmers receive much assistance, and for the first time India landed a spaceship to the South Pole of the Moon. India also held a successful G20 summit and the Voice of the South, and advanced a corridor between India, the Middle East and Europe. India also played an important role in the fight against COVID-19 with 4 types of vaccines, from which we also benefited. And even in the production of COVID-19 treatment drugs, we also imported quite the quantity from India. We shared with each other the strategic vision on the world today, especially the dramatic change in the natural environment and human development and the world today. IR 4.0, artificial intelligence, cloud computing are changing fundamentally the way we produce and the way the world is run, as well as the way humans behave. Digital and green transformation, circular economy, and the knowledge and sharing economy, and climate action all are becoming a matter of course. A strategic trend and choice and a top option for socio-economic development in the world today. The Asia-Indo-Pacific is a locomotive for growth in the world, but it is also where major power politics taking place fiercely. Security challenges, especially non-traditional security challenges, interspersing with each other, are becoming fiercer. They are of a global, whole, comprehensive and whole people nature. We are at a time where there is intertwining opportunities and challenges. Chúng ta đang trong một cái giai đoạn tức là khó khăn thách thức đan xen với thời cơ và thuận lợi. There are opportunities intertwined with challenges, but there are more challenges than there are opportunities. Tôi có thể nói thêm là như vậy để chúng ta If I could add that much, trong cái thời gian tới đây, that is the state of the world today, and the issues that the world face is of the global, comprehensive and whole people nature. Therefore, we need an approach and a methodology that is global, upholding multilateralism, calling for international solidarity, with the people at the heart as a driver and the actor of all policy, and leave no one behind. Given the state of the world today, that is our position and solutions. And this is what I've spoken with His Excellency Prime Minister. We need such solution in the world today. His Excellency Prime Minister and I are pleased to witness the immense gains in bilateral relations, especially since the establishment of the Comprehensive Strategic Partnership. During his visit 8 years ago, we reiterated the priority and the importance that our two countries give to each other in our respective foreign policies. We agree to continue to preserve and cherish the traditional ties between Vietnam and India as close, trusted and faithful friends. Friends that have stayed together, stood shoulder to shoulder throughout history and forever after. We shall seek
breakthroughs lên tầm cao mới, to further elevate this bond of friendship, toàn diện, enhance the comprehensive strategic partnership chiến lược mới, in a new vì sự strategic thịnh vượng era của mỗi nước, for the prosperity of each vì sự country hùng cường của mỗi nước, and vì đời sống the hạnh phúc, well-being of each people. tinh thần và vật chất của nhân dân hai nước chúng ta. Chúng tôi nhất trí rằng We Việt agree Nam và Ấn Độ that có Vietnam and tin cậy India chính trị cao, have a high văn hóa level văn political minh tương trust, đồng, ý tưởng similar tương culture, thông, kinh tế có tính bổ trợ, empathy with each cùng chung other, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, complementary economies, and a shared aspiration for national development and for the well-being of people. There is much more cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn around for để us phù to hợp work together xu thế chung của thời đại, in phù hợp với line điều kiện with the của mỗi trend nước, of our time, phù hợp với sự condition mong of muốn each country, và sự chờ đợi của nhân dân, to live up to the expectation of our respective peoples, cũng như sự phục vụ cái quyền lợi and to serve và hợp pháp chính đáng the legitimate nhân rights dân mỗi nước, and interests vì cái mục of tiêu our respective phát triển nations nước. for each country's sustainable Trên and tinh thần rapid đó, tôi development và ngài needs. Thủ tướng cùng các đại Accordingly, biểu cấp cao của hai nước Mr. Prime Minister and I nhất trí thông qua and tuyên bố high-level chung delegations về have tăng cường quan hệ agreed đối to tác adopt chiến lược a toàn joint diện statement quyết tâm on này, enhancing the comprehensive nhất trí strategic thúc đẩy hợp partnership tác on hai the nước occasion of với visit phương châm năm hơn, with 5 mores. năm hơn, tôi xin nhấn mạnh là năm hơn. I would like to stress the Bao gồm 5 mores, which hơn are: thứ nhất, first, tin cậy chính trị chiến lược more cao enhanced hơn. political and strategic trust. Trong đó tăng cường This trao đổi means và tiếp xúc stronger thường xuyên exchanges and giữa hai regular nước and trên more các kênh regular đảng, nhà engagement nước, quốc hội và at the nhân dân. party, state, parliamentary and Phát huy tối đa people-to-people hiệu quả channels các cơ chế hợp tác to song maximize phương the effectiveness và triển khai hiệu of quả cooperation mechanisms chương trình hành động giai đoạn and make good 21, use of the 28, POA với trọng tâm là 2024-2028, đẩy mạnh toàn diện về một focusing lĩnh on vực hợp tác advancing 11 gồm areas cả of các lĩnh vực cooperation, truyền including thống, traditional nhưng đặc biệt là các lĩnh vực and mới nổi emerging như areas, là which I would stress, such as xanh, kinh tế tuần hoàn, digital transformation, green biến đổi khí hậu, transformation, vân. IT, and climate action. Điều thứ hai là hợp tác The quốc second phòng an more ninh rộng mở hơn, is sâu more sắc hơn. open and deeper Trong đó defense and có việc security triển khai ties, hiệu quả tuyên bố chung including về the quan hệ effective đối tác implementation quốc phòng of the Việt Nam, joint vision Ấn Độ statement on defense năm cooperation 2030. between Vietnam and India 2020, towards 2030. Là tầm nhìn hành động hợp tác Third, kinh tế, thương mại, đầu tư More thực chất concrete và and hiệu quả hơn. effective economic trade and Trong đó, investment nhất trí tăng cooperation. gấp đôi We kim ngạch agree thương to mại double và đầu tư bilateral hai trade chiều and investment ba over the năm next 3 to tới. 5 years. Và tất nhiên muốn có cái này, And of course, if we want this, có thiết lập một cái cơ chế we need a mechanism mới theo cái tinh thần for cooperation, a new mechanism cái điều kiện của hai in nước. accordance with the particularity of each of our country and our respective economies. Là hợp The tác fourth khoa học more và công nghệ đổi mới sáng tạo is trở thành động lực more mạnh mẽ hơn. open, scientific, Trong đó, technological, and innovation cooperation to maximize the benefit, cũng như cuộc cách mạng công nghiệp maximize the 4.0, potential and thúc đẩy hợp tác strength of each nghiên cứu side khoa học, in IR 4.0 đất hiếm, to cooperate năng lượng tái tạo, in scientific research, các lĩnh vực công nghệ, atomic energy, mới, rare earth khoáng metal, sản, renewables, and new areas such as semiconductor, AI, and cloud computing. hợp tác văn hóa, The fifth du lịch more và is giao lưu nhân dân, cultural, kết nối tourism, and people to mật thiết hơn. people shall Trong be đó more tăng cường kết nối về văn and hóa, better, văn minh, lịch sử, including tôn giáo, giữa cultural, hai nước, civilizational, đưa những giá trị historical, này trở thành nền religious tảng ties between the two động lực countries, truyền cảm making hứng these values để into củng the cố tình fundamental hữu nghị, drivers giao lưu to nhân dân strengthen the hai friendship nước. and exchanges between the two peoples. Chúng tôi cũng nhất trí làm sâu sắc We hơn also agree to hợp tác further khu vực deepen và quốc tế, regional and international tiếp tục cooperation, phối hợp ủng hộ lẫn nhau ở các continue diễn to đàn đa lend phương, support nhất là Liên Hợp Quốc, to each other ASEAN, at và các multilateral cơ chế forums, do ASEAN especially the dẫn dắt, UN, thúc đẩy đối ASEAN, thoại hòa and bình, ASEAN-led xây dựng mechanisms lòng tin to giữa các promote nước, phát huy vai peaceful trò dialogue, trung tâm của ASEAN, thúc đẩy các peaceful cơ chế hợp dialogue tác, and điều peace phối build song phương and không. confidence building among countries Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ to advance chính sách Ấn ASEAN Độ, centrality của Ấn Độ, and Mekong và separation vai trò mechanism. ngày càng quan trọng Vietnam của Ấn strongly Độ supports India's trong các Act thể East chế hợp policy tác and quan trọng India's của khu vực growing role toàn cầu. in the important cooperation Nhân dịp này, mechanisms Việt in the Nam region đã and the quyết world. định tham gia Liên minh On cơ the sở occasion of my visit, Vietnam chịu thiên tai has made a decision to be và part khẳng of định sớm hoàn tất India's thủ tục CDRI, tham gia Liên and minh we năng lượng will mặt trời quốc tế. soon complete our dossier to be part of India's ISA. Hai bên cũng nhất trí thiết lập tham vấn về ngoại giao kinh tế. We also agree to establish a deputy foreign ministerial Hai bên tái level khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định,
cultural diplomacy, the economic diplomacy dialogue. The two sides redoubled the importance of ensuring peace, stability, security, safety and freedom of navigation overflight the East Sea and South China Sea, and the peaceful settlement of disputes based on respecting international law, especially UNCLOS 1982. We agreed to share information and work together to make the South China Sea into the waters of peace, stability, friendship, cooperation, where the safety, security, and freedom of navigation and overflight is upheld. On this occasion, the competent authorities of our two countries have signed 12 important cooperation documents in defense, diplomacy, justice, culture, health, scientific research, and HR training, and other important documents as well for trade and investment cooperation between our respective business communities. Mr. Prime Minister and I agreed to task the relevant authorities with implementing these agreements in the spirit of harmonizing benefits and sharing risk. Work together, enjoy the fruits together, win together, grow together. Sympathize with each other, share with each other, share a vision, and share an action. Any commitment made, any promise must be delivered on, and anything that has been delivered must see to fruition. That is quantifiable, so that the people of our two countries can benefit from them, and that such cooperation will be in the interest of the prosperity of our respective countries. I trust that with these concrete results, the comprehensive strategic partnership between Vietnam and India has entered a new period, deeper, with greater trust, with greater effectiveness, to live up to the interest and aspiration of our two peoples for peace, cooperation, development in the region and in the world. Let me take the opportunity to extend my cordial invitation to His Excellency Prime Minister to visit Vietnam at the nearest future, to reciprocate the kindness and hospitality that His Excellency and the people of India have accorded to me, as well as to give our thanks for the condolences that you have given us upon the passing of the late General Secretary Nguyễn Phú Trọng. Once again, thank you for your presence here. Thank you very much. Thank you, sir. With this, we conclude the press statements. Ladies and gentlemen, please be seated as the dignitaries